Okay. You seem to be okay now. Let's wait to see if they come online. Can you send a message to the chat group? Oh, I think that is you. Dr. Constantine. And dear Prabhu, excuse me, can you open this door, please? Hare Krishna, Krishna, Krishna. Yes. So, no, put it all the way because otherwise the wind may blow it and slam it. That's fine, that's fine. Okay. Sorry for the interruption Простите за то, что мы прервались due to technical difficulties. из-за технических проблем. Please tell us what's the last thing you heard. Пожалуйста, скажите, что последнее вы слышали? If you can remember that far back. Если вы сможете, конечно, так вспомнить. Can someone please tell us what's the last thing you heard? Пожалуйста, кто-то из вас, скажите нам, что последнее вы слышали, So I know where to start again. чтобы я знал, откуда заново мне начать. Okay, Constantine, what does it say? The devotee is suffering when he separated with the Lord and other devotees. Yes. So if you're outside the association of devotees and you're not suffering, then you're in Maya. То есть, если вы не находитесь в общении с преданными, в обществе преданных, и вы не страдаете от этого, то вы в майе. We should feel great pain when we're outside the association of devotees. Мы должны чувствовать большую боль, великую боль, когда мы находимся вне общества преданных. Okay, then continuing with the purport. Продолжаем комментарий. Constant remembrance of the Lord's activities keeps the devotee alive, and therefore Uddhava requested that the Lord please enlighten him with the knowledge of Srimad Bhagavatam as previously instructed to Brahmaji. Непрерывные воспоминания о деяниях Господа поддерживают преданную жизнь, поэтому Удава попросил Господа открыть ему заключенное Шримад Бхагаватам знание, которое он до этого открыл Брамаджи. Okay, that's the end of the purport. На этом конец комментария. Now, it's significant that Uddhava is saying, if you think us competent to receive this knowledge, please explain it to us. Это тут имеет большое значение, то, что Удава говорит здесь, если, мой Господь, если ты сочтешь меня достойным, пожалуйста, открой это мне трансцендентное знание. This always has to be the attitude of the devotee. Всегда должно быть такое настроение преданного. To leave it up to the Lord, whether or not I'm qualified to receive the knowledge. Means it's up to the Lord. It's the Lord's decision. It's the Lord's. То есть, да, такое должно быть отношение, что Господь, если ты того пожелаешь, открой мне трансцендентное знание. Это, Господь, от тебя зависит. In other words, you can't just demand that, please give me this knowledge.
И другими словами, вы не можете требовать просто, Господь, дай мне это знание. You have to be qualified to receive it. Вы должны быть квалифицированными, чтобы получить его. And the process of Vaidhi Bhakti is training us to be qualified to receive enlightenment. И процесс Вайди Садана Бхакти, он как раз предназначен для того, чтобы сделать нас квалифицированным, чтобы быть достойным получения этого знания. Atat Shri Krishna Nama Adi Na Bhaved Grayam Indriyai Sevon Mukha Hichivado Swayame Vasparatyada. That the Supreme Lord can't be understood by our mundane senses or mind or intelligence. Верховный Господь не может быть, мы не можем познать Верховного Господа с помощью наших материальных чувств или материального ума. Sevon Mukha Hijivado. But when the Lord is pleased by when the Lord is pleased by the devotee's service to Him, когда Господь удовлетворен и нашим служением Ему, then He reveals everything. тогда Он открывает все. Just like recently, we were listening to memoirs of Hansadutta Prabhu. Как недавно мы слушали воспоминания Шри Прабхупаде Хансадуты Прабху. Hansadutta Prabhu was one of the earliest devotees. Хансадута Прабху был один из самых ранних преданных, кто присоединился. He joined ISKCON in the summer of 1966. Он присоединился к Искону летом 1966 года. And he became a GBC and a BBT trustee also. Он стал GBC, и также он стал победителем BBT. He was close to Prabhupada. Он был близок к Прабхупаде. So here's a comment from him. И вот то, что он говорит. He says, now I hear many of Prabhupada's disciples say, I didn't get a chance to associate with Prabhupada. Он говорит, я слышу, что многие ученики Шри Прабхупады говорили, что у них не было шанса пообщаться со Шрилой Прабхупадой. But these disciples were not kept away from him. Но эти ученики, они не то, что они держались далеко, сами Шри Прабхупада держал далеко от себя. Srila Prabhupada was accessible to everyone. Шри Прабхупада был доступен каждому. But that access was conditional. Но этот доступ, но чтобы получить доступ к Шри Прабхупаде, нужно было выполнить одно условие. You had to be prepared to accept any direction. Вы должны были быть готовы действовать, вы должны быть готовы действовать, okay? Anywhere. Да, в любом месте, Anytime. в любое время, Without reservation. без всяких отговорок. If you couldn't do that, you couldn't come close to Prabhupada. Если вы не могли это делать, если вы не способны это делать, то вы не могли приблизиться, стать ближе к Прабхупаде. In which case you had to keep a distance. И в этом случае вам необходимо было держать дистанцию. So, it's the same thing. You have to be qualified. То есть то же самое. Вы должны быть квалифицированы. If you want to get close to some exalted personality, you have to be qualified. Если вы хотите стать ближе к какой-то возвышенной личности, вы должны быть квалифицированы для этого. I was one of those disciples who, how you say, couldn't come close to Prabhupada. Я был один из тех учеников, которые не могли стать ближе к Прабхупаде. I just wasn't surrendered enough. Мне просто не хватало предания для этого. It was partly because of health problems. И частично это было потому, что у меня были проблемы со здоровьем. I had chronic
severe health problems. У меня были хронические очень серьезные проблемы со здоровьем. And therefore, I couldn't just jump anytime, anywhere. И поэтому я не мог просто вскочить и начать действовать в любое время, в любом месте. But of course, in one sense, that's just an excuse. Но, конечно, в каком-то смысле это просто отговорка, оправдание. The real thing was lack of devotion, lack of commitment. А то, что по-настоящему, это то, что у меня не хватало преданности, не хватало этого чувства преданности такого. You understand? Commitment, предания. Commitment means you commit to something. Да, решительности. So I didn't have that experience with Prabhupada, close experience. У меня не было этого опыта с Прабхупадой, опыта близкого общения. My experience with Srila Prabhupada was through reading his books and distributing his books. Мой опыт общения с Прабхупадой происходил через чтение его книг, reading and distributing, и распространение его книг. And through his disciples, especially those who were very close to him. И также через его учеников, которые были близки к нему. For instance, I was on a Sankirtan party with Satsvarup Das Goswami. Например, я вот был в группе Санкиртаны с Сатсварупой Das Goswami. Now, in that party, there were 5 of us total, including him. И в этой группе было в общей сложности нас 5 человек, включая Сатсварупу Das Goswami. And we had 2 vans. У нас было 2 микроавтобуса. So each week he would divide up the individuals so that they're getting a variety of association. И в каждом микроавтобусе Махарадж делил нас, тусовал, знаете, кто будет в каком, чтобы постоянно какое-то было разнообразие. 2 in one van and 3 in the other van. Два в одном и 3 в другом. And I noticed after several weeks that Satsvarup Maharaj was never putting me in the van with him, with himself. Я обратил внимание на то, спустя несколько недель, что Сатсварупа Махарадж никогда не ставит меня, не ставит меня назначает меня в тот микроавтобус, в котором он сам находится. And I understood why. Я понимал, почему. Because my attitude was negative and not humble. Потому что мое отношение было негативным, и я не был смиренным. So I adjusted my attitude. И поэтому я преобразовал свое сознание, немножко его адаптировал. Адаптировал мое отношение, мое настроение. And then he took me in the same van with him. Затем он взял меня к себе в микроавтобус. And gradually he and I became very close. И постепенно мы стали очень близки друг к другу. So, yeah, the main thing is we have to adjust our attitude. Главное, что мы должны приспособить наше настроение. And beg for the mercy of the Lord and His devotees. И молиться о милости Господа и Его преданных. Okay, now, Bhakta Valeri has a question. Yes. Yeah, I told you this question. What? About sicknesses of the body for pure devotees. Isn't it for them material afflictions? Yeah. Did you tell him my answer? Not yet. Болезни тела для чистых преданных не являются материальными страданиями? Это вопрос от Валерия. Comparatively speaking,
whatever afflictions there are with the body are insignificant for the Vaishnava compared to the affliction of not having the association of the devotees of the Lord. По сравнению, вот эти страдания тела, по сравнению со страданиями, которые он испытывает, не получая, не будучи в общении с преданными, с Господом, они очень незначительны, они практически незаметны. Now he's saying spasiba something. Thank you for giving us your association. That is very inspiring for service. You said when they are compared to miseries when they are out of association of devotees, and what pure devotee. What? You said this material miseries compared to the speaking is insignificant to miseries when he out of association of devotees. They're out of association of. But how can the pure devotee can be out of association of the Lord? How is it possible? It's not possible. Да, я просто уточнил, Махарадж говорит, что по сравнению со страданиями, которые он испытывает чисто преданный, когда он находится в разлуке, да, вне общения с преданным и вне общения с Господом. Я спросил, а как чисто преданный может находиться вне общения с Господом и с преданными? Это, Махарадж говорит, да, это невозможно. But in that case, the material miseries are also insignificant to him. Но в этом случае тоже материальные страдания тоже незначительны для него. Because he's absorbed in Krishna consciousness. Потому что он всегда поглощен сознанием Кришны. As I quoted that verse from Prahlad Maharaj. Как вот я процитировал этот стих, который Прахлад Махарадж говорит. Okay, anything else? Что-то еще? I mean, in case when he is absent of association, I mean, he is out of association in this case. You just said that how can a pure devotee be outside the association of devotees? I said he can't be, but in that case also, the material afflictions are insignificant. Can or can't? Can be out of association. Or can You be. said pure devotee. How can a pure devotee be outside the association of the Lord? Yeah. And I said, he cannot be. Cannot be. But in that case also, the material miseries are insignificant to him. Да, даже, то есть он не может быть вне общения с преданными. Но даже находясь в общении с преданными, вот эти материальные страдания, они очень незначительны для него. Okay, we'll stop here. На этом остановимся. Srila Prabhupada ki Джай, молодец с вами, джай. Gaur Bhakta Vrinda ki Джай.